Bonjour tout le monde. Merci d'être là. C'est la première fois qu'on fait ça. On est méga stressé, mais on est content. Donc, ça va bien se passer. Merci à tout le monde qui est en ligne. Bienvenue dans les locaux d'Arabesque. On est vraiment content d'être ici pour, espérons-le, le premier de plusieurs panels chez nous sur l'appropriation culturelle dans le burlesque et dans l'art en général. Avant qu'on commence, avant que je vous présente les panélistes qui sont en ligne et ici, j'aimerais qu'on fasse une reconnaissance de territoire. Donc, je vais le lire pour faire ça comme il faut, OK? Arabesque Burlesque souhaite reconnaître que nos studios ainsi que nos activités se déroulent sur des terres autochtones non cédées. Le territoire qu'occupe Montréal est reconnu en tant que lieu de rassemblement pour les nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, ce territoire accueille une population diversifiée de peuples autochtones et d'autres peuples. Nous reconnaissons que la nation Yangehaga est la gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Arabesque Burlesque encourage chaque personne faisant partie de sa communauté à s'informer et à s'impliquer dans les luttes et les résistances anticoloniales et dirigées par les Autochtones où vous vivez. Nous tenons également à reconnaître la solidarité qui existe entre la résistance des personnes autochtones et les luttes de libération des personnes noires et que d'entreprendre un processus de décolonisation implique également le soutien de la vie et de la libération des personnes noires. Arabesque Burlesque reconnaît que ces relations avec les peuples autochtones ne sont pas assez développées et vise à travailler afin de renforcer ces relations. Arabesque Burlesque s'engage à offrir une place gratuite à un étudiant ou une étudiante autochtone à chaque session et fera une donation à un organisme appartenant à des personnes autochtones. Nous vous encourageons à faire de même. Maintenant, j'aimerais vous présenter nos panélistes qui sont là aujourd'hui. Malheureusement, Kaya Coco et Sophie Guy ont dû annuler leur présence ce matin, ce qui fait que nous n'avons malheureusement pas de représentation asiatique autour de la table aujourd'hui. Ça nous attriste beaucoup, mais c'est vraiment une question de circonstances. Donc, je vais commencer par vous présenter les gens qui sont ici. Chloé Saintesprit, pronom Yel Zi Zim, ancienne artiste de danse, actuellement gestionnaire régional en équité, diversité et inclusion chez Plus Compagnie Canada, consultante, formatrice et conférencière en EDI. Bonjour. C'est beau, on aime ça. On a aussi Yaya Havana, she, her. Je vais switcher à l'anglais parce qu'elle m'a donné sa bio en anglais. Translator and business consultant by day, burlesque performer by night. Yaya is a burlesque performer of Caribbean and Latin American descent. While she's only recently started performing as a solo artist, Yaya's involvement in the Montreal burlesque community spans over a decade. She prides herself as being a Caribbean history enthusiast and integrates popular Caribbean traditions and dance styles into her live performance and costuming. Academically, Yaya holds a degree in linguistic and Spanish translation with a minor in nutritional biology. She has professional experience in the extensive field of socio and psycholinguistics, especially researching the intersection of languages and race. You can find Yaya volunteering in her time in Caribbean community centers and organizations, including the Montreal Barbados House Association, Envero, and more when she's not on stage. Bonsoir. Let me introduce people that are with us online today. So we have Margarita Romero, or Salty Margarita, who's a burlesquer. She's also a general producer and founder of Latino Burlesque Canada, the only Latinx troupe in North America, and her pronouns are she, her, hers. We have Phoenix Inana that's joining us online. You can use any pronouns, queer cabaret artist, Egyptian African, racialized person experience, and experiences of war and immigration, diaspora, and religious trauma. We also have Blxck Cxsper. I didn't get your bio, so if you want to introduce yourself and unmute yourself, that would be great.
Hi. Yeah, sorry about that. It's It's okay. been a wild week. Um, but yeah, so my name is Cxsper. I go by they, them pronouns, and I'm a multidisciplinary artist. And I guess I'm best known for being the founder of Transgenders, which was the first record label in the world dedicated to trans artists and with a focus on like Black trans musicians. And at the moment, I'm working on a multidisciplinary project, which is also called a transmedia project, which I think is really cool because I'm also trans. Um, and it's a project about a fictional world with superheroes and stuff that's used to like talk about oppressions. In a palpable sense, with a play that's going to be developed by youth theater to play in front of high schoolers and stuff. So yeah, sorry, I'm like introducing myself is always a challenge because I never know what to say, but hopefully that was helpful. That's great. Thank you so much. Je reviens au français. Donc, comment on va fonctionner aujourd'hui? Chaque panéliste va avoir 5 à 7 minutes pour commencer la conversation où on va leur donner le micro, la parole. Ils vont pouvoir toucher les sujets qui les intéressent et qui nous ont amenés aujourd'hui. Moi, je vais être la gardienne du temps, donc je vous ferai signe quand ça sera le moment de rapper. Ensuite, je vais offrir aux panélistes l'opportunité de rebondir sur ce qui a été dit, si vous avez des commentaires, des questions, pour vraiment faire aller la conversation. Et puis, finalement, en deuxième partie, on va prendre toutes les questions du public. Donc, les gens qui sont ici, les gens à la maison, si vous voulez écrire vos questions dans le chat, moi, je vais pouvoir les lire à haute voix et les poser aux personnes qui sont ici aussi pour que le public qui est ici puisse vous entendre. Je ne veux pas demander à quelqu'un de commencer, donc je vais offrir la main s'il y a quelqu'un qui aimerait commencer aujourd'hui la conversation. Yeah, Yaya, do you want to start? Yes, you will. OK. Yaya va commencer, après on donnera les tours. So, Hi. hello. Just to repeat what you said, I can ask questions. Afterwards, now you have the table for 5 to 7 minutes. Woo! Okay, I'm gonna try to get what I have to say in 7 minutes. Take your time. Okay. So the points I am going to touch on are mainly anti-Blackness, colorism, and in terms of cultural appropriation, we'll get into twerking, specifically that art form. But first, I wanted to delve into the definition of anti-Black racism. I borrowed definitely from online, just somebody who was better off presenting this in a clear and concise way. So we know what racism is, I hope. I'm not going to define that. We'll get into the definitions also, I guess, about cultural appropriation, but I'm going to start with anti-Black racism. So what is anti-Black racism? It is a specific kind of racial prejudice directed towards Black people or those who are perceived to be Black. Anti-Black racism is systematic and structural. It systemically marginalizes Black people and communities and devalues Blackness in all contexts. So this concept pushes back against the notion that all racial and ethnic minority groups have similar lived experiences that can be generalized in one category. So oftentimes people use the term POC for people of color. This is why we use BIPOC, bi, POC, by the B standing for Black, the I for Indigenous, and then people of color, because there is definitely a special kind of racism that Black and Indigenous people face. So to be clear, one doesn't have to be white to contribute to anti-Blackness or adopt anti-Black attitudes. In fact, anti-Black racism is not just about the racial oppression of Black people by white people, but also by other racial and ethnic groups as well. So anyone can participate in anti-Black racism. Everyone does. We live in a post-colonial world. Everyone participates in anti-Black racism, including Black people.
a good example I always like to give people who might question that. Every language and culture has a derogatory name to refer to Black people as. Everyone does. That's not a coincidence. So now that we've touched on anti-Blackness, an extension of anti-Blackness presents itself in colorism. If you're not familiar with what colorism is, I have another definition. So because anti-Blackness exists, colorism is a term that's used to describe unequal treatment and discrimination against individuals based on their skin tone. It's rooted in and perpetuates white supremacy and racism by privileging those who uphold Eurocentric beauty standards. So because anti-Blackness exists, even amongst people of color and Black people, those with a closer proximity to whiteness are preferred. I've got some very good examples. Normally I ask, I don't think we have time, but normally I ask how many mainstream female musicians do you know that are my color or darker? Try to name 5. It takes a long time. There's a reason for that. It's not coincidental. In 2002, Halle Berry became the first Black woman to win an Academy Award. And 2022, Zendaya wins the first Black woman to win lead actress for an Emmy twice. And of course, in 2009, we have President Obama as the first Black president. But what do all 3 of them have in common? If you don't know what I'm pointing to, they're all half white. So when we have Black people that do take up space, they tend to be lighter or tend to be half white, if not biracial with something else, but they tend to be half Black only at most. So their proximity to whiteness allows them to earn these accolades, and their Blackness is what we call more palatable, because when spaces do offer, or people do offer space to Black people, they tend to take the Black people who are more palatable. By palatable, I mean more Eurocentric, more European, whatever little or huge capacity that is. So now that we've spoken about those, covered those, I'd like to speak to something that's a little more true to my identity. So I'm of Latin American background. My mom's from Barbados and my dad is from Cuba. What we identify ourselves as very often is Latinx, which the term for that, Latinidad, I'll say it's Spanish, but it's like Latinness. So clear definition, specific definition, it's a Spanish language term that's used to refer to the various attributes shared by Latin American people and their descendants, without reducing those similarities to any single essential trait. The problem with Latinidad is it does not acknowledge race. It acknowledges Latinidad ethnically, sort of cultural similarities. The problem with that is it contributes to erasure. Intentionally, unintentionally, I'm going to say intentionally, a question I like to ask people is, what does a Latinx person look like? People are usually hesitant to answer that question because your answer is going to be problematic. But when you're looking at, well, you're watching TV, I'm going to say almost never do you see a Latinx person who looks like me, right? When they now, in recent years, they identify me as Afro-Latina. They put the Afro in front. But then I beg the question, why do I get that additional add-on? Why can't I just be Latina like everyone else? Ties into anti-Blackness. So, yes, I think that's all I wanted to touch for Latinidad. Black and Indigenous people represent 50% of Latin Americans' population, by the way. So we constitute half of the population, but have little to no representation, which is definitely purposeful. I just wanted to add that in there. So now, okay. It might seem like I'm jumping all over, but this is, I wanted to give a background before we get into this. So does anyone, if you'd like to answer, know where the origins of twerking come from? No, not Miley Cyrus.
Okay. So the origins of twerking can be traced to West Africa, very specifically Cote d'Ivoire or Ivory Coast, where the dance there is known as mapuka. So this is a dance tradition that's been there for centuries. It holds different names, but mapuka is what it's known as in those parts. So it is a staple form of dance in Black populations, but do we know who popularized it for mainstream audiences in 2014? I think it was. You know, were they Black? They were not a Black person. So why wasn't twerking nearly as popular and socially accepted when it was performed by its originators, as opposed to how it is accepted now? This is not only a clear-cut example of cultural appropriation, but this is a real-life situation we're experiencing right now. Since 2014, I personally, I'm sure you have seen twerk classes spring up. Unfortunately, they're usually taught by not Black people, which is a huge problem. The technical term, I don't know what we want to use the technical term of cultural appropriation, but some people ask, you know, how can I tell if I'm appropriating something or just showing appreciation? I always say, if you're not from that culture and you're making money off of it, it's a no. That's just a clear way to start. So it's a no. Unfortunately, that's what we have right now. It does rear its head in our art form in burlesque. So I'm going to say, if you're a burlesque performer and you are not Black, don't do it. We have someone here saying, don't do it. Yeah, no, don't do it, please. Whether or not somebody's approached you and said so, I would highly recommend you stay away from it. I wanted to take another example just because I like to give you real life examples. Yes, does anyone know who the most streamed artist worldwide is right now? It's not Dolly Parton. It should be. It's not Taylor Swift. It is it is Bad Bunny. It's Bad Bunny. And what music does Bad Bunny make? Reggaeton. Do you know where reggaeton comes from? Jamaica. It does come from Jamaica. It comes from Jamaica. So the structural rhythmic pattern to that is, in Spanish, we call it la clave. I don't know how to call that in English. But it's a very specific pattern. It can be found in salsa, it can be found in mambo, it can be found in conga, son, and reggaeton. But my question is the most streamed reggaeton artist Black? Is this another coincidence? I don't think so. Just FYI, there's a nice documentary on Amazon Prime called La Cuna del Lambao that you can watch. For more info on that, they go into the history. So I just wanted to finish this off by saying race is a visual language. Okay, it is visual. It is only skin deep, but that's pretty important. I know people like to say that to make it seem a little more superficial, but it is pretty important. Self-awareness, how you look, is very important, despite what your family lineage is, because somebody or people tend to retort, well, my family is Black. Okay, maybe. Are you? If the answer is no, please be aware of what you're doing. The harm you're causing may not be intentional, but impact is still great. I would recommend research on cause and impact, or intent and impact. There's a lot written on that. An expression that my friend uses very often for cultural appropriation is eating the fish and spitting out all the bones. So you're just really absorbing a culture and spitting out sort of the people. And yeah, I put a note for myself. If you're making money from it and you're not from that culture, probably don't do it. That's it. That's it. Thank you so much. Merci, Yaya.
T'as plein d'applaudissements. Allez-y, sentez-vous à l'aise de réagir quand même, là. Je propose qu'on passe le micro à Chloé. Oui? Là, c'est la période où je Ça- dois faire mon développement, Ouais. mais pas rebondir sur ce qui a Ouais. été dit. Right? OK. Idéalement. Euh, Vous pouvez prendre des notes pendant ce... Oui, notes oui. mentales, en l'occurrence, mais... Les mots-clés. Ouais. Bonjour tout le monde. Rebonjour, en fait, pour faire un petit peu ce que là, je me suis présentée, en fait, plus d'un point de vue très professionnel, mais je pense que c'est important de se présenter aussi avec son bagage individuel. Donc, je suis née en France. Vous avez probablement ou peut-être pas, je ne vais pas prendre pour acquis avec l'accent. Je vais parler en français aujourd'hui. Donc, ma mère est camerounaise, Betty, donc une ethnie au Cameroun, qui est plus Cameroun de l'Est versus le Cameroun de l'Ouest pour ceux ou celles qui sont familiers ou familières avec ce pays-là, qui est malheureusement peu connu. Et bien sûr, mon papa, de l'autre côté, est blanc, français, francophone. Et je suis issue de l'immigration. J'ai immigré il y a à peu près 14 ans au Québec parce qu'il y avait des codes soi-disant culturels qui m'attiraient, donc notamment la francophonie. Et j'avais des biais parce que c'est pas parce qu'on parle français qu'on a la même culture, vu qu'au Québec, c'est plus une culture anglo-saxonne. Et en fait, aujourd'hui, je vais plus avoir peut-être un angle sociologique ou anthropologique sur justement ce qu'est l'appropriation culturelle. L'idée, c'est pas d'arriver avec des réponses toutes faites, mais peut-être d'initier des questions, des réflexions qui peuvent peut-être entacher votre pratique individuelle. Je sais pas qui est derrière les écrans, si vous pratiquez du burlesque ou pas, mais l'idée derrière, c'est de se dire que l'appropriation culturelle est extrêmement large. Quand je parle des arts, c'est vraiment les arts, tous les médiums confondus. On peut parler d'interdisciplinarité, de multidisciplinarité, on peut parler médium théâtre, la danse. Et encore après, même dans les danses, il y a une hiérarchie de danse. Et pour faire le lien avec la danse, mon parcours, en fait, oui, je viens du milieu un peu plus corpo, admin, etc. Mais j'ai dérivé en arrivant au Québec en me disant, c'est quoi le rêve que j'aimais faire quand j'étais gamine? C'était la danse, en fait. Et j'ai décidé de faire un parcours, certes, institutionnel. J'ai fait le DEC au Collège Montmorency, j'ai commencé à faire des contrats à côté, j'ai fait le bac en danse à l'UQAM. Pour celles et ceux qui ne savent pas, il existe des études en danse. Et suite à ça, c'est là où j'ai été confrontée au racisme systémique, comme l'a mentionné ma collègue Yaya, justement, mais dans le milieu de la danse. Donc, c'est sûr que les institutions, on a droit à une esthétique de danse. On va apprendre un style de danse qui est lié directement à l'élite, le ballet. Et ensuite, la danse contemporaine est un dérivé du ballet qui voulait justement casser la forme restreinte. Et donc, avec cette approche-là, je me suis toujours posé la question en allant voir des spectacles, mais quand tu arrives dans un spectacle et que tu vois toujours cette même forme de corps, ce même esthétique, c'est là où ça a commencé à résonner dans ma tête en me disant, mais attends, je faisais des cours de danse afro-caribéenne, afro-contemporaine, notamment une danse qui s'appelle le Blxck, qui est une danse traditionnelle camerounaise qui est dansée uniquement par les femmes. Le mouvement, c'est de taper le sol avec les pieds nus pour aller faire appel parce qu'il y a une connexion directe avec la terre. Et donc, ces réflexions-là m'ont amené à me dire, mais finalement, même dans les pratiques, parce que dans les processus de création, au début, on se regroupe en groupe, on crée une idée, une vision, et ensuite, jusqu'à ce qu'elle soit diffusée sur la scène, il y a tout un cheminement. Et en fait, l'appropriation culturelle, elle commence dès la création du projet. On allume la télé, par exemple, on regarde les vidéoclips. Je vais prendre un clip, certes, c'est pas le plus extraordinaire, mais Justin Bieber. Je vais la chanter, je ne suis pas une chanteuse là, mais ouh, ouh, cette chanson-là. Alors, je vous le dis, je ne suis pas une chanteuse, mais alors pas du tout. Mais l'idée derrière ça, c'est de se dire, OK, quand on voit les mouvements à l'écran, d'où viennent ces mouvements? Et c'est là où je fais le lien avec Yaya, ce qui a été dit juste avant, c'est, oh, on dirait du dancehall, oh, on pourrait voir des steps d'afro dedans. Mais finalement, qui interprète ces mouvements-là? Si on regarde le clip de Justin Bieber, je m'excuse, je vais prendre ce clip-là, mais on va voir énormément de personnes très claires, pour ça faire le lien avec le colorisme aussi, qui vont interpréter ces pas. Mais par contre, derrière, on a Patrice Goebbels, qui est une interprète afrodescendante, qui a fait la chorégraphie. Et la question qu'il faut se poser derrière l'appropriation culturelle, peu importe les arts ou la danse, c'est d'où vient le mouvement.
Et même, parce que si on regarde la hiérarchie des danses, on va avoir, en général, je fais des grosses généralités, vous m'excuserez, mais on va voir le ballet en premier. Ensuite, on va avoir la danse contemporaine, il y a un style de danse contemporain. Ensuite, on va avoir et l'art du burlesque, qui malheureusement n'est pas l'art le plus populaire, entre guillemets. Quand je dis populaire, sur les scènes où on aimerait peut-être voir cet art-là, en fait, cet art dit marginalisé. Et c'est là où je me suis questionnée en me disant, mais comment fonctionne la structure? Comment les arts dits marginalisés pourraient arriver sur les mêmes scènes? Parce qu'il y a un public, il y a des gens qui pratiquent et ça a tout à fait sa place dans le paysage culturel au niveau du Québec, Montréal ou même ailleurs. Et donc, l'appropriation culturelle, c'est de se dire, je prends un exemple dans la danse contemporaine, l'idée derrière de créer une chorégraphie, on va faire du freestyle, comme on dit dans les danses dites plus urbaines. On va créer à partir d'improvisations. On va créer des in situ aussi, donc des pièces de danse qu'on va sortir d'une scène, qu'on va sortir d'une salle. La question qu'il faut se poser derrière, mais d'où vient les in situ? D'où vient l'inspiration de créer à partir du freestyle? Ça vient des danses urbaines. Donc, l'appropriation culturelle, elle n'est pas uniquement dans le mouvement, elle est même dans l'esprit. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Yaya tantôt, parce que quand on se pose la question, et je ne dis pas qu'à un moment, il faut être rigide, mais il y a toujours une idée, on s'inspire toujours de quelque chose ou quelque part. Donc, par exemple, justement, le twerk, je vais rebondir aussi un petit peu là-dessus, ça allait dans mon idée. Le twerk, en fait, à la base, c'est quelque chose de très traditionnel. L'idée, c'est de faire bouger le bassin des femmes pour inciter à la fécondité. Et quand c'est retransformé, et, capitalisé, et que les personnes, en fait, d'où la tradition vient, ne touchent pas un dollar, ne touchent pas non plus, même pas la représentativité qu'elle mériterait, c'est là où on tombe clairement dans l'appropriation culturelle. Vous me direz, dans le burlesque, les petites recherches que j'ai faites, il y a des spécialistes ici, donc vous n'hésitez pas à me reprendre si je me trompe, mais à la base, c'est vraiment un art qui est considéré, juste le mot burlesque, je crois que ça vient de l'italien, qui veut dire un peu folie, fou, décadent, etc. Donc, même dans l'idée du mot burlesque, c'est comme un peu révolutionnaire et je dirais même presque politique, en fait. Bon, après, il y a une autre connotation aujourd'hui où c'est aussi un désir de se réapproprier son corps en tant que femme ou en tant qu'homme, en tant que personne trans, en tant que personne non-binaire. Et donc, il y a cette idée-là aussi, parce que je suis obligée de venir à la politique, parce que l'appropriation culturelle, c'est économique et politique, mais aussi sociologique, et de se dire d'où vient le mouvement, d'où viennent les costumes. Je ne sais pas si vous avez pu voir la pièce Slave qui a eu lieu il y a quelques années. C'est une pièce de théâtre. Et là, on est tombé carrément on a repris les mouvements. On a même fait du black faces, donc vraiment de peindre son visage en noir. Et donc, tout ce processus-là, c'est comment on éteint les groupes marginalisés ou sous-représentés au profit en fait, du groupe dominant. Et c'est toujours cette question-là derrière. À partir du moment où c'est mis sur scène, à partir du moment où c'est commercialisé, à partir du moment où c'est dans le costume, est-ce que, la question que je vous poserai, si vous êtes des pratiquants et pratiquantes du burlesque, est-ce que si vous prenez une tenue d'origine indienne, avec une tradition, un message derrière, est-ce que vous allez vous poser la question, c'est quoi le symbole qui est derrière la tenue? Est-ce que je ne vais pas faire déshonneur en portant cette tenue, en créant un spectacle derrière? Je sais, vous me direz, oui, mais à un moment, on fait trop d'efforts, on essaye, on veut être antiraciste, on s'informe, etc. Mais c'est un journey, c'est un processus, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnes sous-représentées et en tant que personne du groupe dominant, vous allez devoir vous positionner comme allié. Et donc, par rapport au burlesque, ça peut être aussi un moyen d'arriver sur d'autres scènes, sur d'autres espaces, parce que cette danse ou cet art, en fait, qui est multidisciplinaire, interdisciplinaire selon mes recherches, mérite aussi d'être connu, peuvent aller toucher d'autres tranches d'âge, peuvent aller toucher aussi d'autres types de personnes, d'autres genres et d'autres cultures. Parce que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il y a aussi des codes en fonction des danses. Et donc, le burlesque, si vous allez approcher une personne qui est issue d'une culture, par exemple, d'Afrique ou peut-être d'Inde, elle va vous regarder avec des gros yeux ronds en disant « mais c'est quoi ça? C'est quoi cet art du burlesque ?» Et donc, il y a aussi peut-être une double action à mener. Donc, l'action de pouvoir sensibiliser peut-être aussi qu'est-ce que le burlesque en quelque sorte. Moi, j'avais fait 2 ateliers avant de venir ici et j'ai été comme
surprise en fait de découvrir qu'en fait on a un biais inconscient vis-à-vis du burlesque. Mais pour faire le lien avec l'appropriation culturelle, et là je suis obligée de le voir plutôt at large, vous m'excuserez pour l'anglicisme, au niveau large, c'est de se dire si je fais ce pas-là, ça vient d'où? Est-ce que je l'ai vu quelque part? Est-ce que je l'ai piqué à quelqu'un? Si je l'ai piqué à quelqu'un ou à une culture, comment je peux faire honneur à cette culture? Et c'est là où je me pose la question. Ah, je pensais que c'était un timing. J'allais te demander si on pouvait wrap up. wrap up. En fait, l'appropriation culturelle, je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, mais on peut plus rien faire, on va être bloqué, etc., etc. L'idée, c'est toujours de vous poser la question. D'où vient le mouvement? Est-ce que si je l'ai piqué à quelqu'un, est-ce que j'ai fait des recherches? Parce que c'est là où vous devenez un allié, vous passez à l'action et vous n'êtes pas dans le passif. Et l'idée derrière ça, c'est de se dire, j'ai fait une recherche, maintenant je connais l'historique et le contexte de ce mouvement-là, et suite à ça, il y a une discussion qui peut s'ouvrir avec les personnes aussi, à consulter les personnes des groupes se représenter si l'occasion s'offre. Voilà. Merci beaucoup. Je vais inviter maintenant les panélistes qui sont en ligne. Donc, j'ai Phoenix Inana devant moi. Hi, Phoenix. Hello, how's everyone? We're good. We're seeing you from the screen, so. Okay, awesome. I won't take up too much time because I actually didn't realize that there was like a presentation part. I was like, oh, questions, but no. So I'm going to say what I'm qualified to do here. Absolutely. And I think that'll... Whatever you want to do. Really. Okay, so I'm Phoenix. I'm an Egyptian, African, queer, and non-binary performer. I'm also a drama therapist, and I am an ex-Muslim Arabic-speaking person. And for me, cultural appropriation matters in burlesque in a bunch of different ways. One is it's just even the origin of burlesque is so interesting because it's theorized that there was a lot of interaction with the Orient and Orientalism. And that was really the globalization that brought burlesque to America, with even some of the first burlesque artists being called things like Little Egypt and doing the hoochie coochie, which looks just like belly dancing. And so I think for me, as a belly dancer and a burlesque artist, the interaction between the two is super important. And the way that I do burlesque is to subvert it to continue to grow so that it doesn't just end up being absorbed by the dominant culture of classism and Eurocentricity, where you're just focused on like a type of appearance with a type of, whatever. And then the content and the sort of revolution of burlesque sometimes gets sort of like commercialized and commodified. And so like, I'm very like, in my work, I go against that and I try to shock and like include my audience by like not having them be passive. So my acts are very like edgy and shocking in that way. And they break the rules of burlesque all the time. It's like a signature. And so the other thing about that is it ends up being like often like a really white space where, the very like dominant look. So if you're like skinny and white, like you'll enter burlesque easily in this town. But if you're not, then maybe you have to like either be a token if you're good so that people know you and they just keep booking you, and then you're the token and then you get exhausted. And then nothing's really happening to your community because you're the only one getting the gigs. So that happens. And I counter that personally by being a mother to other burlesque babies and drag babies, so that we can create a space for ourselves to create what it is that we actually want to do with burlesque, safety and support, and also give gigs on to my own people as well and force open the scene. Whenever it tries to get restrictive, we just force it open again. There's some incredible people I really respect in burlesque that are not of my ancestry that are doing that cultural work as well. And they're here on this Zoom. I see you, Loulou. Hello, my baby. So representation and visibility is very important as well.
especially when you're an ex-Muslim or someone like me who has come from a really restricted background and has a lot of sexual trauma and religious trauma, and I'm in this kind of art form so that I can free myself and you know, break all these things away. So I'm not going to then enter another toxic mold of like trying to be, like Yaya said, palatable. I think you said that, and trying to like produce content that would like fit with the current. It's like, I don't want to fit with the current. I'm going to do my own thing, and people are either going to like that or they're not going to like that. And luckily people seem to like that. So yeah, dealing with whiteness and representation, but also in the content and form of burlesque that sometimes gets a bit rigid, and mothering other children, creating community that way. And then finally, I had this thought while the other presenters were speaking that, you know, I don't like to be involved in cultural appropriation panels that expect me to sort of teach you what's right or wrong. And like, I don't want my audience right now, I can't see you guys, but I don't want you to expect that we're the experts and we know what's up and you just have to listen to us, because that's like outsourcing your agency to me. And I'm not the be all end all. I'm not the one who's going to tell you what to do or how to live your life. You have to actually care. And when you care about something, you show up, you do the research, you make yourself useful. So instead of seeing this panel and all of these panelists' beautiful experiences as something to mine, memorize, and then just appropriate again, like let them like inspire you to then engage yourself. So if you like, let's say, okay, so there's also closed and open practices. You know, my fellow panelists talked about twerking, which for them is a closed practice. If you're not Black and you're trying to make money of it, it's a no for me. But like something like, for example, belly dancing, it's an open practice. You know, we've invited people to come in and out. Now it's like getting to a point where I'm seeing so much whiteness in my own ancestral art that it does bother me. And I do second guess why it should be an open or closed practice. But I think if you want to do, let's say, belly dance and you want to be involved in that community, don't just take what you want, hang out with all the white people and perform for each other. That's like circle jerking, right? What you want to do is you want to actually find community in not just the belly dance art competition land, but also like, where does it come from? Like my fellow panelist says, where does it come from? Like those people, go and support them, learn from them, and learn the significance of the art that you want to like learn from. And if it's a closed or open practice, and how you can actually be beneficial with your privileges to these people who you purport to care about. And you have to care about them. Otherwise it will be appropriation and you've done nothing original or good. Like, yeah, so that's my thing. Care about the people, offer solidarity, and do the learning yourself. Don't let this be your only opportunity to learn. Like actually go and listen to many perspectives and do the research yourself. And don't just ask for the answer to be delivered to you. That's all I have to say. Thank you so much. Thank you. Je vais maintenant inviter Margarita à nous parler un peu. Oops. We lost you. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'écoutez? Désolée. Donc, je vais continuer la présentation en anglais. Je me trouve mieux en anglais qu'en français, mais surtout parce que ma voix est en train de partir. Donc, j'espère que l'anglais va m'aider à m'exprimer bien. Well, my name is Margarita Romero. I'm born and raised in Peru, and I live in Canada for almost 20 years, not yet, but almost. As a professional, I'm a journalist and also have a MFA in theater. And I'm a burlesque, proud of being that. So before starting, I tried to prepare myself a little bit, because when we talk about culture, we need, first of all, cultural appropriation. We need to define what culture is. So I was reading many texts, and finally I tried to find a term that encompasses with my beliefs of what culture is. So culture includes the social behavior, the institutions, the norms of human societies, the way of thinking, the way of behaving, the way of expressing their art, their manifestations of life, the relationships among themselves and with the other.
So what happened here? We have been dominated by white culture. I don't remember exactly what specific year, but it was during the Renaissance, during the Renaissance period, that people decided that everything that was coming from the Greeks or from the Romans was culture, and the rest was not culture. And that is something that is called seeing white. And that mentality of seeing white has been here forever. So what is art and what is not art? What is appropriation versus appreciation? What is cultural appreciation? Cultural appreciation is, okay, I am, let's say, Peruvian, I'm Latino American, but I love country music, which is true. I love country music, don't ask me why. If I want to do a number for country music, which I won't because I don't dare to do it, I won't step into that territory, at least I need to know a little bit about that way of thinking, why country music exists, why Dolly Parton touched many lives from the regular folks. Another example, I find Balinese dancing beautiful because it is, but I don't know the symbology. I don't know the background. I don't know the expression, the symbolism behind every single gesture. Because I don't know it, even if I find the dresses are beautiful, I cannot make a number because that is cultural appropriation. Appreciation is to go into that culture and learn about it because you want to. It's a sincere approach to that culture. That is the difference. When you start to make money, like Mattel, in 1985, they create the Peruvian Barbie, which is funny. You look at the Barbie, it's a white Barbie with brown hair. That's it. The features are not features from the Indian people in my country. The colors of the Indian Barbie that you can see online at this point being sold in Amazon are funny because they are pastel colors, baby blue and pinky. Sorry, in the Andean culture, in Peru, and in the rest of South America, baby blue and pink do not exist in our traditional outfit because we use earth colors, brown, orange, red, green. But Mattel made money with the Peruvian Barbie, and now a Peruvian Barbie is being sold for $50 and up, goes. There is somebody selling that for $200. And it doesn't represent us as Peruvian at all. That is cultural appropriation. Now, why I'm making this definition? Because it is important. For me, as a Latinx artist, I want to say very few things. Latin America is a continent that was subjugated by the Spaniard people. They imposed the language, they imposed the religion, and they try to eradicate our cultural religion, our languages, our way of thinking. If they succeed, 50-50. Because yes, most of us will speak Spanish, but even among Spanish-speaking people, please don't put us in the same bag that we are all the same. One thing I hate when I'm performing burlesque is I go on the stage. Immediately, somebody says, ay, 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 ay. First of all, I'm Peruvian, I'm not Mexican. So don't stereotype, don't put us in the same bag. We have a lot of similarities in culture, but we are not the same. I respect my Mexican friends. I don't have anything against them, but that doesn't mean anything to me. So you are classifying me as a type. And I have seen the same with other Latinx performers when we have shows. They receive the same ay, 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 ay. For your information, the ay, 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 ay is a scream, or it's called le grito in Spanish. It's a scream of being proud, of being Mexican, of being independent and free of the Spaniards. That's what they
scream, ay, 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 ay. Secondly, it's a scream that the charros do in a very particular and traditional outfit is only exclusive to Mexican culture. In Peru, we don't have anything similar to the figure of a charro. Other characters, other symbols, but not a charro. So why I say that? Because if you want to talk about cultural appreciation, you really need to get to know us. Otherwise, please, if you are going to stereotype us and you're going to do a misrepresentation on the stage of what a Latin person is, that is offensive. It's not. When we started to do burlesque, we were for many years, we were 4 Latin Americans. Well, some of them were born in Canada, but the parents were Latin Americans. And we fought very, very hard to be more. Now we are like 16 between drag queens and burlesque performers and a bunch of new burlesquers that are coming into the scene. We worked very hard to be on the stage because we were classified. I'm not going to say names, but I remember clearly that we were allowed only to do Latino numbers on a stage. If I want to do, I don't know, Prince, let's say, no, Prince doesn't go with you. How are you going to do Prince? You're Latino. No, you need to do a salsa, a mambo. No. So we were not booked because the preferences are slim girls, young girls, white, blonde, etc., tall. Nothing against them. We have different features. We have different body. We have something to bring to this culture, and we are proud of it. Thank you. Merci beaucoup. Je vais maintenant inviter Cxsper à nous parler. Hi. Hi, est-ce que c'est correct si je parle en français? Oui, bien sûr. OK. Parce que ouais, je suis dans le lobby d'un hôpital d'un hôpital en Ontario et donc j'ai l'impression que parler en français, ça fait un peu plus privé, les gens peuvent pas comprendre. Donc mais donc oui, donc moi je voulais parler en fait de mon héritage culturel et en fait je suis une personne très multiculturelle. Mon père est antillais de la Martinique et de la Guadeloupe. Et ma mère est bretonne, donc de Bretagne, qui est une région en France qui a une histoire culturelle assez intéressante. Et mais le truc, c'est que voilà, donc ma mère est blanche, mon père est noir, et les deux ont une culture qui a été effacée en fait par les oppresseurs. Donc par exemple, la culture bretonne, c'est une culture celtique, donc je pense que c'est quelque chose que les gens irlandais connaissent un peu, mais c'est une culture qui a été effacée par les colonisateurs quand ils sont arrivés en France et en Angleterre. Et c'est très récent même que ça a été complètement effacé de la France. Par exemple, le langage. Mon arrière-grand-mère, elle est née parlant breton. Elle parlait français avec un accent, mais très fort. C'était vraiment pas sa langue maternelle. Moi, je pourrais pas vous dire, je sais dire au revoir en breton, mais c'est tout. Comme mon grand-père allait à l'école et qui parlait breton en classe, par exemple, il se faisait taper dessus par les profs. C'était vraiment genre quelque chose ça a été vraiment genre ça a été abusivement enlevé cette culture d'eux, en fait. Et donc mais de l'autre côté, c'est ça, mon père est antillais, donc là, on sait, c'est la culture antillaise, c'est une culture assez neuve, justement, parce que la culture afrodescendante a été, ça a effacé à cause de l'esclavage et tout ça. Et donc, ça fait que souvent, je dois expliquer à ma famille bretonne que le fait que leur culture à eux a été effacée et qu'ils aient vécu ce genre d'expérience-là, ce n'est quand même pas la même chose que ma famille noire qui a connu la même chose, parce que c'est ça, parce que ils sont blancs. Et d'expliquer à des gens, et donc c'est comme ça que parfois c'est compliqué d'expliquer à des personnes blanches qui viennent de ces environnements-là, que c'est pas la même chose. Et je sais pas si vous vous souvenez, en 2018, il y a une pièce de théâtre qui a été fait au festival de jazz. C'était la pièce de théâtre, c'était le show phare de cette édition-là du festival de jazz. Et ça s'appelait Slave. Et donc, c'était un show qui a été fait par Robert Lepage avec
Betty Bonifaci comme chanteuse. Et donc, c'était un show où ils prenaient des chants d'esclaves et qui chantaient ça sur scène. Des personnes blanches chantaient ça sur scène. Il y avait des personnes, c'est ça, blanches qui étaient déguisées en esclaves en ramassant du coton et tout ça. Et un de leurs arguments, c'était, écoutez, l'esclavage et tout ça, ça a commencé en Europe. C'est les personnes blanches qui ont été mises en situation d'esclavagisme en premier. Et donc, c'est ça que le nom slave venait de là, en fait. Et ça a été tout leur argument pour dire, comme quand on parle de l'esclavage et que les personnes qui viennent d'Irlande sont comme, l'esclavage, nous, ça nous est arrivé aussi. Et donc, c'était d'essayer de leur expliquer que c'est pas la même chose, en fait. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, le terme d'appropriation culturelle, c'est un terme que je pense que c'est pour moi qui est imprécis, il manque quelque chose parce que la culture est reliée à la race, en fait, des gens. Et j'aime pas en français le mot race, je trouve ça un peu bizarre, mais je suis désolée, je suis pas une personne académique, hein. Moi, je suis un musicien, donc j'ai pas les mots très fancy souvent pour expliquer les choses. Mais donc, moi, c'est ça. Donc, je trouve que de parler de d'appropriation culturelle, je trouve qu'il manque quelque chose. C'est ça. Parce que souvent, d'utiliser ce mot-là, je trouve que c'est trop gentil, même. Ça permet à ces conversations d'être un peu floues et ça permet à ces gens-là des Betty Bonifaci et les Robert Lepage, d'expliquer, en fait, le fait que, c'est ça, eux, ils pensent qu'ils peuvent, que cette culture-là leur appartient aussi, en fait. Et tous les arguments quand par exemple, je sais pas, il y a des personnes italiennes qui sont comme, toi, tu vas manger des pâtes, est-ce que c'est pas de l'appropriation culturelle? Et tous ces arguments-là que les gens font. Et donc, je pense que c'est très important de mettre une distinction entre la culture de gens qui sont blancs et la culture de gens qui sont des personnes de couleur, des personnes noires, des personnes autochtones. Et donc, pour moi, c'est surtout ça, en fait, de ça que je voulais parler. Parce que ça a été toujours quelque chose de compliqué, même moi, avec ma famille, d'essayer de leur expliquer pourquoi c'était pas la même chose. Mais il y a une personne, donc je voudrais donner un exemple de comment est-ce qu'on peut apprécier la culture sans l'approprier, mais vraiment l'apprécier et lui donner sa juste valeur. Donc, mon grand-père, du côté de ma famille bretonne, était linguiste. Et il parlait genre 17 langues. Et il parlait pratiquement toutes les formes de créole. Et une des choses qu'il a fait dans son travail, c'est qu'il a voyagé aux Antilles et il a fait un atlas de la langue créole où il traçait chaque mot, d'où est-ce que ça venait et comment est-ce que ce mot avait évolué et pourquoi est-ce qu'il avait évolué différemment, par exemple, en Jamaïque ou alors en Haïti et tout ça. Et c'était vraiment quelque chose pour lui qui le fascinait. C'était quelque chose il a vraiment travaillé. Il a fait ces atlas-là. Il a collaboré avec des linguistes, c'est ça, antillais et tout ça. Et la manière dont il a fait ça, c'est ça, les livres sont sortis en collaboration et tout ça. Et c'était vraiment quelque chose pour rendre hommage au créole. Et c'était pas quelque chose, c'était pas on va prendre, c'est ça, on va prendre cette culture, on va se l'approprier. C'était vraiment pour essayer de donner à ces personnes-là qui étaient aux linguistes antillais et tous les académiques et tout, leur donner aussi d'autres ressources. Et je pense que moi, quelque chose dont je travaille aussi beaucoup, donc comme j'avais expliqué plus tôt, je travaille sur une histoire qui parle de super-héros en fait. Et moi, j'aime bien en parler du privilège comme la manière dont dans Spider-Man, il parle de super-pouvoir. With great powers come great responsibilities. Et donc, moi, j'aimerais, genre, c'est comme ça que je vois tous les privilèges qu'on a dans la vie. Par exemple, moi, étant une personne, c'est ça, à moitié blanche, étant une personne très racially ambiguous, je sais que j'ai énormément de privilèges et je pense que c'est comme ça qu'il faudrait, c'est ça, utiliser ça, de voir ça comme une responsabilité, en fait. Et c'est-à-dire que cette responsabilité, c'est pas juste c'est une responsabilité de mettre d'autres voix en valeur. Et donc, il y a une métaphore que j'aime utiliser pour essayer d'expliquer aux gens quand on parle d'appropriation culturelle et tout ça, comment est-ce qu'on peut, à la place de faire de l'appropriation culturelle, ça de faire de l'appréciation culturelle. C'est par exemple, imaginez-vous, vous êtes sur la scène du Madison Square Garden, OK?
je prends la salle, pour moi, c'est la salle la plus grande au monde. Enfin, bref. Et imaginez, vous êtes sur cette scène-là et vous avez un truc super important à dire. C'est-à-dire que ce message doit être su, c'est vraiment, c'est ça, c'est très important. Mais vous êtes là et il n'y a pas de micro. Vous êtes tout seul, la salle est complètement bondée, donc 30 000 personnes, je ne sais pas combien de personnes, et vous avez ce message à faire passer, mais vous n'avez pas de micro. Vous allez crier, vous allez crier, vous allez crier, et au bout d'un moment, votre voix, elle va se casser. Et même quand vous parlez à quelqu'un qui est juste à côté de vous, cette personne-là ne va plus vous entendre. Et donc, les alliés, ça représente ce micro-là. Les alliés sont là pour amplifier la voix qui est derrière le micro. Comme ça, la personne qui a un message à passer n'a pas besoin de crier, peut le dire calmement. Sa voix va être préservée. Mais quand le micro, il n'y a personne qui parle derrière, je finis la métaphore et après j'ai terminé. Mais quand le micro, il n'y a personne qui parle derrière, le micro, il est allumé et ça fait du feedback. Et donc, en fait, c'est ça, c'est que si vous voulez apprécier une culture, si vous voulez vraiment être un allié et amplifier les voix d'autres personnes, c'est important d'être comme ce micro-là, c'est-à-dire qu'il faut être un amplificateur de voix, mais pas remplacer les voix. Et donc, quand on parle de l'appropriation culturelle, c'est ça, c'est que si vous avez un truc dans votre spectacle, dans votre show, quoi que ce soit, qui est tiré d'une culture, c'est pas vous qui devez le faire. C'est juste pas vous sur scène qui devez le faire. Et même dans la création, c'est pas vous qui devez être en charge tout seul. Il faut toujours que les personnes qui sont concernées soient impliquées du début à la fin et qu'elles aient au final genre le droit de veto et tout sur ce que vous faites en fait. Donc voilà, j'espère que c'était assez concis, mais ouais. Merci. Donc, désolé, on a eu un petit problème technique qu'on n'avait pas prévu. Je vais en fait vous donner l'opportunité à tous les panélistes en ligne, si vous voulez utiliser la fonction pour lever la main. Ici aussi, je veux vous donner la chance de juste rebondir ou d'amener d'autres points ou de remettre en question certaines choses, de vraiment, vous avez le floor, le plancher pour prendre cette opportunité-là et vous parler les uns les autres. Donc, je vois que Margarita, tu as la main levée, vas-y. Oh, you're muted. Margarita? On t'entend pas. Hello. Hi. Can you hear me? Can you hear me now? Yes. So I'm sorry, I'm losing my voice. I'm making an effort to speak. I'm not screaming just in case. I'm making an effort. So basically, I just want to precise two things. Cultural appropriation is always a disrespect of the culture or the elements of the culture that you're taking for granted without acknowledging the background of that particular culture with the main objective of making money. Cultural appreciation is different. You fall in love with that specific culture and you study that with all the goodness of your heart. Not because you want to make money, because you want to learn. It's very, very specific to make the distinction. Unfortunately, this is a very tiny line because usually cultural appropriation has elements of racism and works with stereotypes. I imagine that a Chinese person is like that. And my imagination, my thinking of how a Chinese person could be is disrespectful. That's something is very important. There is a difference. And it's very important to know that you're walking on a tightrope.
if you lose balance, you could be offending someone, even if that was not your intention. That's all. Thank you. Quelqu'un veut? Oui, Chloé. Tellement de beaux échanges, de perspectives super enrichissantes et complémentaires, je dirais. Je voulais juste revenir sur deux points. En fait, la première, c'est le colorisme, parce que je pense que c'est un impact direct de la colonisation, du capitalisme, et malheureusement, ça tue encore les communautés noires. J'aime bien dire les communautés noires afrodescendantes parce qu'elles ne sont pas homogènes. Donc, on peut prendre les communautés blanches occidentales, on va en Ontario, on va au Québec, je parle bien des communautés blanches, comme en Australie ou en Angleterre, c'est pas du tout la même chose, il n'y a pas les mêmes codes, il n'y a pas la même histoire. Donc, c'est à considérer dans toutes les communautés, je pense, si on voit ça de manière plus large. En fait, le colorisme, c'est très triste, tragique, en fait, comme d'où c'est venu. Je voulais juste rappeler le contexte un petit peu, d'un point de vue un peu plus historique, mais je pense que c'est important de recadrer ça dans les choses. Et merci Yaya, vraiment d'en avoir parlé, parce que je pense que ça tue nos communautés, en fait. Et ça, c'est infernal. Et en fait, le colorisme, il vient de quoi? Il vient du fait, les théoriciens coloniaux, dont Gobineau, pour celles et ceux qui sont familiers ou familières, c'est un théoricien colonial. Donc, ils ont tout simplement monté un argumentaire pour justifier l'esclavagisme, en fait, tout simplement. Et qu'est-ce que ça a été, quelle charte a été mise en place suite à cette réflexion, puisqu'on parle de théoriciens? On a eu donc une hiérarchie de couleurs de peau. Donc, l'idée qui était derrière, c'est que les personnes qui étaient plus foncées, plus noires, plus foncées de peau, étaient plus résistantes dans les champs, étaient plus aptes à accepter les pénibles conditions de travail. Et ce qui s'en est suivi, parce que bien sûr, les métis, et pas les métis en termes de Canada, parce que le métis, c'est une personne autochtone avec une personne québécoise. On va prendre le métis plutôt style européen, vous m'excuserez, mais c'est juste une rencontre de deux communautés. Et donc, les métis ou les personnes brown ou claires de peau, en fait, c'était tout simplement les résultats de viols, dans le sens où les esclavagistes violaient, en fait, les esclaves noirs foncés. Et ce qui en sortait, c'est qu'elles avaient accès à soi-disant des privilèges. Et donc, les privilèges, c'était tout simplement d'avoir accès aux maisons des maîtres, avoir accès à manger, etc., mais toujours dans la servitude, on est d'accord. Et donc, cette hiérarchie-là, ce qu'elle a fait, c'est tout simplement aller intégrer dans notre ADN collectif, dans nos sociétés. Parce que tout simplement, on le sait très bien que, alors, plusieurs panélistes en ont parlé ce soir, même Yaya en a parlé par rapport à Beyoncé, Rihanna, qui sont des femmes noires. J'ai parlé plus de l'industrie musicale parce que ça résonne au sein de tout le monde, mais qui sont des personnes light skin, comme on dit en bon français, donc clair de peau, mais qui ont accès à des espaces, accès à un business. Après, on n'enlèvera pas que le business est horrible et qu'il... Voilà, mais ces personnes-là, en fait, ont accès à des espaces que des personnes plus dark skin n'ont pas. Et elle a posé une question tantôt vraiment importante, Yaya, c'est que si vous arriviez à compter, on va plus parler de musique, et moi, je vais même m'adresser en termes de femmes noires qui ont accès à ces mêmes espaces. On restera avec l'ISO, Dawn, maybe, et encore, je ne sais même pas si elle a accès aux mêmes espaces que l'ISO, mais c'est des questions qu'il faut se poser aussi. Dans votre paysage, quand vous allumez la télé, quand vous allumez les médias, qui occupe les espaces que toutes ces personnes occupent? Et je pense que c'est super important de le mentionner. Étant non-binaire et queer, comme plusieurs des panélistes ici qui l'ont nommé, si je me souviens bien, moi, je voulais aussi revenir sur la cause LGBTQ+, qu'on pourrait dire aujourd'hui LGBTQIA2S+. À un moment, on va voir tout l'alphabet, mais ça devient long. Et l'appropriation, en fait, elle va aussi dans ces communautés-là. Je m'explique. Et savez-vous d'où vient justement la journée contre l'homophobie et la transphobie? Savez-vous d'où vient cette journée? Non, je pense que beaucoup, et je pense peut-être qu'il y a des questions qui se posent à ce niveau-là. En fait, tout simplement, c'est que les mouvements blancs comme Stonewall, maybe que certains ou certaines sont informés, ça a été en fait une personne trans noire. Les personnes trans noires ou les personnes issues des communautés LGBTQ+ noires sont invisibilisées du paysage, et donc les causes LGBTQ+ ont été réappropriées
parle de réappropriation culturelle, mais ça va même plus loin, en fait, que justement les arts ou les arts en général. Et donc, se réapproprier. Et la journée de la lutte contre la transphobie et l'homophobie, ça vient d'un chercheur afrodescendant noir issu des Antilles qui a porté cette cause au sein à l'ONU, je m'excuse. Et justement, c'est grâce à cette personne-là, je vous retrouverai son nom, vous m'excuserez, les prénoms n'étant pas ma force, cette personne-là a justement réussi à faire retirer l'homophobie du DSM. Et donc, il faudrait juste lui rendre honneur. Et c'est pour ça que je vais prendre le temps de trouver son nom en laissant le micro à quelqu'un d'autre entre-temps. Et je voulais juste remettre ça dans le contexte et juste se rappeler, on peut même parler de la mode, Louis Vuitton, les logos, parce que je crois que c'est ma collègue, je m'excuse, Margarita, qui parlait du symbole justement Inca qui a été réapproprié par les nazis exactement en 19... Hindou, pardon. Hindou, j'ai dit un cas, hein. Vous m'excuserez, merci pour la reprise. Et donc hindou, et que ça a été réapproprié par le mouvement nazi, et ben on est dans cette même culture-là. Si on compare des étoffes africaines, je ne sais plus exactement, parce que l'Afrique n'est pas un pays, mais un continent, on se rappelle qu'il y a 54 pays dans le continent, le fameux LV de Louis Vuitton, la typo, en fait, elle vient d'une coiffe, pas d'une coiffe, mais ce sont des tribus de mémoire au Sénégal qui portent des coiffes avec certains symboles et des types de couleurs. Et vous verrez que ça me fera plaisir de vous envoyer les liens, ou en tout cas aux collègues après, pour que vous puissiez accès à ces ressources. Et donc, quand on regarde cette dynamique aujourd'hui, on pourrait réécrire l'histoire. On pourrait réécrire l'histoire au complet. Et c'est là où maintenant je me questionne. Est-ce qu'on a accès, en fait, à des ressources autres qu'écrites par des personnes occidentales blanches? Et c'est là où je me pose cette question-là. Est-ce qu'on a accès à ces ressources-là? Pourtant, en Afrique, il y avait des empires, il y avait des reines et des rois, comme dans d'autres communautés. On avait aussi des philosophes, des écrivains, des écrivaines. On avait des scientifiques. Et donc, même dans l'histoire générale, ne serait-ce que dans la NASA, où vous avez vu le film, vous voyez les titres et les noms, ce n'est pas ma force. Mais je vous enverrai les ressources, elles sont dans mon téléphone. Et justement, c'est de reconsidérer cette approche-là et de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui appartient à la communauté occidentale blanche? Et je pense que c'est très, très important de le souligner. Sans pour autant se dire, il n'y a pas de culture, c'est pas ça. Mais quelle est, si on enlève toute l'appropriation culturelle de manière générale, et je vais peut-être me mettre des personnes ados, et c'est pas très grave, parce que je pense qu'à un moment, il faut entendre parfois des choses difficiles sans tomber dans le right fragility. Et je pense que c'est important aujourd'hui de le reconnaître. Ça, c'est, je vous enverrai les ressources par rapport à ça. Donc, je voulais juste rajouter cet angle-là, sans pour autant dénigrer, et ça, c'est notre autre collègue qui est à Toronto qui l'a super bien mentionné, le privilège. Le privilège, on pense que c'est juste une histoire de couleur de peau. Mais c'est une histoire, si on veut le voir d'une manière intersectionnelle, on doit penser à la santé mentale, on doit penser aux études, on doit penser au wealth, richesse, patrimoine. On doit penser aussi en termes d'immigrants ou pas. Est-ce qu'on a la citoyenneté versus si on ne l'a pas? Donc, c'est vraiment un 360. Et donc, aujourd'hui, l'idée derrière ça, c'est de vous poser la question, vous, en tant que personne qui fasse partie du groupe dominant, quand vous sortez la porte le matin, quand vous sortez de chez vous le matin, que vous mettiez un pied dehors, quels sont vos privilèges? Et comme il parlait avec l'image du micro, à qui pourriez-vous donner le micro, en fait? C'est ça qu'il faut nous appeler. Merci beaucoup. Yaya? Yeah? I would really. Yes, absolutely. Well, Go I would ahead. really, I don't know what's going on in the chat. I can't see anything. Invite questions. Yeah. Because I just feel like there are questions that people are normally afraid to ask. And as a Black person, as I'm going to say a monoracial Black person, now is the time to ask me. Fair enough. Merci. Please do. Je vais lire les questions qui sont dans le chat. Donc, si vous voulez écrire quelque chose, allez-y. Et puis, je vais vous passer les questions des personnes qui sont en ligne. Si vous avez des questions ici aussi, on va vous passer le micro. Oui, Audrey? Okay. First of all, thank you so much. That was super informative, really great.
Is this working? Okay. Closer to your Oh, mouth. closer. Ouais. I guess my question is, I know you both touched a little bit on this. As we know, those of us who took classes here, I know that's something that you guys like to start with. We know that like burlesque is in itself inherently, I guess you could say appropriative, because it takes elements from a lot of cultures. I guess my question would be, I would like to hear your thoughts on how we can continue to honor and acknowledge the ways that it's appropriative in an art form that is so like, you've got 3 minutes on stage, boom, you're done. So other than like, I guess talking about it, maybe ways that we can integrate in our creative process, that like celebration and honoring of its origins, if that makes sense. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rebondir là-dessus? Yaya, do you want to? Oui. I can try to take a stab at that. I think just the question is the whole point, like you asking and getting to know those appropriative origins or those inherent appropriativeness. That's part of it. And the other thing is like, make art that speaks of your own experience. Like, I think that's what keeps me safe and towing my authenticity. Sorry, my phone is going crazy, but just, yeah, make art that speaks of your own experience, and then it's going to be a bit more clear. I don't know if that answers, but that's what made me think. Miami et Loulou, je vais vous donner la parole dès que on va avoir eu des réponses. Did any of you wanted to add something on this question, or we're good? On est bien, parfait. Miami? Yeah, I guess I had another thought, but then something that Phoenix just said in terms of like appropriation. Obviously, like nothing. I like to operate and like I know what I know, and I also transparent in what I don't know. So I don't know, like I do my work and I follow like what I feel is right. And I think in being kind of genuine to what I feel comfortable doing and what I know and my experience to me has so far led me to avoid issues that, as far as I'm aware of, with my work. Of course, nothing is perfect. So, and I'm always open to discussion for these things. But I think when I've heard that question or get asked that question or I see it, it's like, why did you want to do that, wear that piece of costume or do that dance move? Like, what was the intention behind it? And often if it's like super shallow or there is no reason behind it, then it's probably not worth doing. And then even if you do have like some intentional reason behind it, I think it's worth investigating that further to make sure that you're not gonna just cross over into any dangerous areas for the sake of yourself as an artist, but also who you might be harming when you do that, whatever you were trying to do. So I think for people who are kind of maybe sometimes are tiptoeing around what they can and can't do and not only as white people, because even like as a Latino, there's stuff that I should not be doing and won't be doing. I've been asked to do shows where it was for a Black History Month show, and I'm like, I'm not Black, I can't do that. And then the person was like, oh, like, well, you must have like Black somewhere in you, like somewhere, like, right? And I'm like, my father, yes, is like, it's Afro-Latino, but that doesn't mean that it doesn't work that way. Like, I don't like my dad is passes as Black, my mom passes as white. They're both from Colombia. We're all from Cali, and me and my brother were born in Miami. But that doesn't mean that because my dad looks Black, that now I should be in Black History Month show, which to me is very obvious, but to the person who asked me for this, it wasn't, right? So I guess, where was I going with that? Yeah, try to operate in like Phoenix said, just in your truth. And I suppose if your truth is like in some sort of good moral scope,
you should be okay. And even if you do have a reason why what you're doing, like why you're doing what you're doing, I think we have to ask further. Just like whenever I've questioned something, I'm like, let me just not even go there, or I'll ask someone, because it's just best to avoid doing something just for the sake of looking cool, or there's like this costume that's really pretty, or this dance. Like, I think we just need to be really honest with ourselves and what we're trying to do to avoid harming ourselves and other people in our communities. Also, I'm still gonna be on the chat. I just have to start doing my makeup, but I'm gonna be here. I see your hand is, yes, hi. Hi, me? Oui. Hi, everyone. Hi. Sorry, I'm losing my voice and I'm at the airport right now and I have about 10% on my phone battery, so I'm gonna make this pretty quick. It's been such a pleasure to sit and hear everyone speak on this really important issue, so thank you, Arabesque, for hosting this. Yeah, Phoenix, I'm on. Thank you, baby. Yeah, so I guess just like really quickly thoughts that came into my head when I was listening to these wonderful presentations. Maybe a controversial opinion, but I think it's worth saying, and this is, I think, an opinion from my worldview as a Black Indigenous woman living in Canada. I do believe that not all cultures are open to this idea of cultural appreciation. And while I think it's a really important conversation to have, and it's a really important idea, I think that there are certain cultures and certain things that are really, really not open to this idea. The only reason, I'm so sorry, the only reason I bring this up is because it's often used, at least in my experience, as an excuse for doing really insensitive things. And I think also, again, just speaking from the scope of an Indigenous woman, a lot of stuff that gets passed off specifically within the corporate sphere of performing arts, there's a vagueness to like this neo-tribalism, paganism, spiritual movement stuff that we see visually represented in a lot of art forms, a lot in go-go, a lot in burlesque. That's like vague, it gets passed off as like vaguely tribal. And I think that just that's worth pointing out, because a lot of the iconography and images used are actually Indigenous. They're borrowed or stolen from ceremonies. And yeah, I think so. I would just beg people to do really deep research into any kind of image that you're creating, any kind of story that you're telling. Deeply research these stories and make good art and responsible art and undeniable art, because if you get called to task, it's on you to defend it. And yeah, I mean, anybody can appropriate. I've been called to task. Oh, Phoenix, I'm talking. And we do not have enough space to accommodate all. Wait, yeah. Anyways, I've been called to task as from within my community about including imagery in one of my acts that was inappropriate for a woman to be wearing, and I wasn't aware. So yes, this is something that I've corrected. So yeah, I guess I'll just leave on those points. And thank you again for presenting this and saying everything that you said. I think it was really, really wonderful and helpful. Thank you. I just want to clarify, I wasn't speaking. I think Loulou's mic was on. Oh, thank you, Phoenix. We got it. Thank you so much. Je vais donner la parole à Blxck Cxsper. Ouais, donc moi je voulais aussi rebondir sur des choses qui ont été dites, et je pense quand on parle de d'appropriation culturelle, je suis désolée, hein, j'ai parlé en anglais toute la semaine dernière, donc je suis un peu mélangée. Mais il y a quelque chose qu'on parle pas beaucoup, et je pense que c'est aussi dans le choix des chansons que les gens utilisent pendant leur performance. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est très trendy d'approprier la culture queer, plus spécifiquement la culture afrodescendante trans, dans la musique, dans les performances et tout ça, et juste dans la culture queer en général. Ce qu'on appelle la culture queer en général, ce n'est pas la culture queer, c'est la culture noire. Et je pense que ça, il y a beaucoup de gens qui surtout, c'est ça, quand on va à Fierté, c'est un petit peu, c'est ça, c'est un peu un défilé d'appropriation culturelle
parce qu'on voit donc toutes les drag queens blanches qui disent des mots qui ont été introduits dans la culture par les femmes trans afrodescendantes. Et quand on parle de musique, déjà rien que l'industrie de la musique, c'est l'art d'enregistrer de la musique, ça a été commencé, ça vient de racisme en fait, parce que ça a été commencé par des anthropologues blancs qui allaient enregistrer des chants d'esclaves. Donc c'est comme ça que la culture d'enregistrer de la musique a commencé vraiment. Et quand on parle c'est ça, de l'industrie de la musique en général, quand on parle de la musique qui est très populaire maintenant, donc la musique house et tout ça, c'est de la musique qui vient des communautés queer afrodescendantes. Et quand on voit des gens comme Drake, comme Beyoncé, comme tout ça, qui font des albums et qui remplissent des stades en entier, et qu'on voit qu'il n'y a toujours pas de femmes trans noires dans l'industrie de la musique, c'est un problème. Et quand je vois tous les gens qui font du burlesque et qui choisissent ces chansons-là spécifiquement à performer, et que jamais je suis allé à un show de drague, jamais je suis allé à un show de burlesque où j'ai entendu une chanson d'une femme trans qui a été sur scène, lip-syncée sur scène. Et moi, je voudrais dire que j'aimerais bien voir des gens qui choisissent des chansons qui sont peut-être un petit peu plus obscures. Donc peut-être qu'il va falloir performer un petit peu mieux parce que le fait que tout le monde connaît Break My Soul, ça va pas te sauver si tu as une performance médiocre. Si tu fais une chanson qui est pas connue, il faut vraiment genre mettre un peu plus d'énergie, il faut vraiment te prouver encore plus. Donc c'est un bon petit challenge pour les gens. Mais vraiment d'aller chercher, de partir de cette idée-là que c'est aussi genre une collaboration. Et donc, c'est ça, d'aller chercher ces artistes-là, d'aller leur envoyer un message, d'être comme, hey, regarde, je suis en train de performer, j'aimerais bien performer de la musique queer, j'aimerais bien performer ta chanson. Et vraiment commencer ces collaborations-là. Parce que je pense que c'est aussi, et ça, genre, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué, surtout depuis la pandémie, c'est que les artistes de la communauté queer qui font de la musique ont encore moins d'opportunités qu'avant. Et déjà, avant, il n'y en avait pas. Mais en ce moment, il y en a encore moins qu'avant parce qu'il y a toute cette culture de ces shows de drague et tout qui prennent énormément de valeur et qui prennent énormément de place dans l'industrie performance queer. Et c'est vrai, et souvent, quand on va à ces shows-là, il n'y a pas beaucoup de musique, il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de célébration des origines de cette culture, des origines de la fierté, des origines d'où est-ce que ça vient, où est-ce que ça vient le drag, où est-ce que ça vient tous ces types le voguing, où est-ce que ça vient tout ça. Et quand on regarde les manières dont les drag queens sont traitées, le traitement que les drag queens blanches ont par rapport aux drag queens noires, alors que c'est leur culture. Et donc je pense que ça c'est très important en tant que personne queer d'y penser que la culture queer et même le mot trans, c'est un mot qui est colonisateur. C'est un mot colonisateur qui assume que la binarité des genres, c'est ce qui est normal et la binarité des genres, c'est quelque chose qui vient de la colonisation. Et donc, c'est ça, j'aimerais bien que les personnes queer, on reflète sur où est-ce que notre culture vient et si c'est vraiment notre culture, si c'est vraiment la culture à vous et si c'est ça. Et de comment est-ce que vous célébrez les personnes qui font qu'aujourd'hui, vous avez le droit d'être queer en société. Et je pense c'est ça. Donc, c'était un petit pour dire que la culture queer, c'est la culture afrodescendante et c'est ça. Margarita, vous voulez faire une intervention? Yes, excuse me. I just want to precise a little bit, taking the words that Minx said. We have to acknowledge, that's the word, that burlesque is a form of theater. So if, let's imagine, you decide to do Shakespeare, Riere, you have to study the character, the context, the history around the plot, and the other characters and the relationship. It is the same with burlesque. Even if you are only 2 minutes on the stage, anyway, 2 minutes, in 2 minutes, you can have a lot of impact in somebody else's life. Burlesque is an art form. You need to study your character. You need to justify who is your character and why your character is doing this and why has chosen this particular costume, this particular music, this particular storyline. So, and obviously,
if you are approaching another culture, you need to learn about other culture before pretending to be somebody that you are not. I'm going to give you a brief example. I have a dress that is beautiful. Could be the best, honestly, the best Dia de los Muertos outfit. The only thing is I'm not Mexican. Yes, I'm Latino, I look Latino. I can pass by a Mexican, but I don't know enough about the tradition behind the Dia de los Muertos to put a number on the stage. And I don't want to offend my Mexican friends. So it is important to know your limits before stepping forward into it. That it makes you a professional. And second thing that I want to say, not because Bad Bunny is his name, is successful now, or because Beyonce is successful, that means that you can use any kind of music. Be careful with the music that you choose also. Last time I had a long discussion on Facebook, and that's something that touches me and still makes me angry. Because as I said, when we started, many people don't believe in Latinx performers in burlesque. And we try hard to persevere. And one day, Latin representation become trendy. And now I have white producers trying to do Latino shows. It's not I'm afraid of the competition. It pisses me off because they're trying to make money of it. That's all. You need to be conscious of your choices. Not because, oh, I address queer people because there is money there. No. If you address it with sincerity. Why are you addressing queer people? In the case of Latino burlesque, because 99% of the group, the troupe, are queer. That's it. We were not recruiting queer people to make a queer Latino show. It happened that we are who we are. So it is very important to be careful. Thank you. Merci, Margarita. Je vais lancer peut-être dans la salle, on avait d'autres questions. Si vous voulez poser des questions, c'est le moment. Sinon, les gens en ligne, si vous avez des questions, vous ne voulez pas parler, mais que vous aimeriez poser une question, vous pouvez l'écrire et je vais la transmettre à nos panélistes. Il y a quelqu'un qui a envie de dire quelque chose. Yes. So I'm going to speak English. So thank you very much for everything that you said and the explanation on the appropriation of different cultures. I have a question somehow to you guys in the talking sometimes about the music business and the movie business and that appropriation, cultural appropriation. I wanted to know somehow if there's sometimes good stories about it where you can have, like somehow you had the Shakiras at one point that did a song for the World Cup that was taken from an African culture called in Cameroon, like you were saying. And the song, the people that were singing the song had copyright on it. So is there somehow when you invent some kind of a music, a style, a culture, do you get copyright on it, or is there a way to get your culture known? Is there some kind of ways you can see it this way, you know? So I believe somehow there's good stories about that too, and that we can definitely see it this way as well. So that was just kind of my intention, my way of seeing it, that the cultural appropriation can be as well good stories in the business of music and business of movies, because I am in somehow. Thank you. Chloé voulait parler. You want to? Okay, Yaya, you want to go on it? Yeah, great. Merci.
Thank you. I'm really glad you brought up copyright and things like that. We can talk about accessibility, copyright, the whole legal system has a lot to do with accessibility. The people typically able to access copyrights, because it costs a fortune to do something like that, are white people. Bringing up that example there, I'm not going to remember the name of the cars, but there are like Honda or one of these brand name cars named their cars after African tribes, gained billions of dollars, profited billions of dollars off of these automobiles. And these tribes did try to access money, financial reparations through the legal system, and were incapable of doing it because, of course, the big white corporations had access to the copyright and to the lawyers everywhere, any way to sort of defend that action. So I'm not sure what the result was. I'm also remembering that example you gave. There was like numerous interviews of Shakira quoting how she came up with that song. Like, you can actually see her talking about how she came up with the melody for that song and the lyrics when it was quite clearly stolen. So wish I knew happy stories, but to win cases like that, situations like that, yeah, you normally need access to a type of a system or even money that marginalized communities normally don't have access to, which is why it's an ugly truth. I'm not sure I have anything. I don't know any happy stories. I don't know any happy cultural appropriation stories. Something to bring up about cultural appropriation, and it isn't just me, because I really did look it up. We have to bring up the fact that it has to deal with power. It happens when a group of people who have an immense amount of power use that power to appropriate something from a marginalized group of people in a way that marginalized group of people could not succeed or use their own culture to their advantage the same way this giant group of oppressors can. So that's very important to bring up, because I know we keep talking about appreciation versus appropriation. To appropriate something, you have to have some sort of power over these people. Great, thank you. Chloé, tu voulais... Oui. Je voulais juste revenir, je vous ai pas oublié parce que c'était tellement important. Je vous inviterai à faire une recherche sur, voyons, Louis-Georges Tin. C'est la personne dont je vous parlais tantôt, qui est afrodescendante, qui a lancé la journée transphobe contre la transphobie, l'homophobie. Je pense que c'est une question qui est super importante, le copyright. Je ne sais même pas si on peut dire ça dans le secteur des arts, de la scène, mais c'est vrai que dans certaines industries ou dans certains écosystèmes, on a cette donnée comme dans la littérature ou dans la musique, mais en danse ou dans le mouvement, dans la performance, parce que pour moi, là, après, je le classe, j'aime pas faire des catégorisations, that's not good, mais il n'y a pas de copyright. C'est ça l'enjeu de la coappropriation culturelle dans le mouvement. Et je m'étais posé la question durant mon parcours, quand j'étais artiste semi-professionnelle, et c'est toujours cette question-là, parce que de se dire, mais d'où vient le mouvement? Et comme il n'y a pas de... Ça se transmet à travers le mouvement. Il y a juste dans la danse classique ou le ballet, où il y a petit pas qui a fait un agenda des pas, première, seconde, etc. La danse contemporaine s'en est inspirée, donc le répertoire était déjà là. Mais je crois que c'est la question qui a aussi généré notre pensée, c'est de se dire, le burlesque, si ça prend plein de mouvements d'ailleurs, comment s'assurer que l'appropriation culturelle ne se fait pas? Et c'est là où je me dis, comment avoir un copyright sur le mouvement? Parce que c'est juste à travers les vidéoclips, quand on prend des cours, et c'est là où je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à associer des cours de mouvement avec des cours théoriques, d'où vient le mouvement, d'où ça part, apprenez ça, sinon vous ne pouvez pas exécuter le mouvement. Sans tomber dans l'autoritarisme non plus, on n'est pas là, c'est le but, c'est d'avoir du fun quand même, mais se dire, est-ce qu'il y a, comment on pourrait résoudre de manière collective en se disant, évitons de tomber dans l'appropriation culturelle, surtout pour le médium du mouvement. Ça, c'est une question que je me pose depuis 6 ans. Donc, si quelqu'un qui a une idée, partagez-la.
Merci. Je viens d'avoir une question en ligne, donc je la pose pour vous qui êtes en studio et les gens en ligne. On a Marbella qui, je vais la lire en anglais puisqu'elle est en anglais, nous demande How do we engage people who are not interested in cultural appropriation in burlesque, who tend to be the ones who need this conversation the most? Snap, snap. Yaya? This is very funny, but ask me to do it. Call Yala. I'm a very confrontational person. We've had this discussion. The internet is very readily available. Okay, at this point, if after this, people in our Montreal community are still doing it, I will volunteer myself to say something for sure. Yeah. Roxy's like, yeah, we're gonna leave here and they're still gonna do it. Okay, I'll say something. I'll say something. I'll try to be nice about it, but I'll say something. Merci, Yaya. Quelqu'un d'autre? Autre chose à ajouter par rapport à ça? Phoenix? I think it's Margarita and then Cxsper first. Margarita had her hand up first, and so did Cxsper, but I'll totally wait until they're done. Okay, thank you so much. Margarita, si tu veux y aller? Yes, I just want to, I'm not defending Shakira. By the way, I'm not a Shakira fan. I like some of her songs, some others not. So, but I just want to precise something. Shakira is from Colombia, from Barranquilla, and Colombia has the third largest Black population outside Africa, and is the second largest in Latin America after Brazil. So, Colombian music has a lot, it's the opposite. African music has influenced a lot of music in Colombia. So we need to trace the limit of how much is cultural appropriation and how much it belongs to her cultural background. I just want to precise that. And number two, about rights, it's important to own rights of your artistic products. And once I ended up in an eternal discussion on Facebook about that maybe one day we can take, because that's another topic, and maybe that's another panel discussion about rights. I leave that open to Arabesque Burlesque, but also if you have created something, if you have worked for it, if you have put all your soul and all your effort, you're entitled to own your rights. But as I said, this is a long topic that maybe another discussion in another moment. Thank you. Cxsper? Oh. Je pense sorry. So just really quickly, briefly about copyrights. Copyrights are not here to protect the most marginalized. If they were, then Elvis and the Beatles would not have existed, and hip hop would not be in jeopardy right now. Why do I say hip hop is in jeopardy? Because copyrights are here to, they oftentimes stop hip hop people from sampling, and sampling is a very important practice in hip hop music. And now it became that, like, if you're a producer and you use samples, it's extremely expensive to release music. Which was the opposite, that like hip hop was created because it was, you know, more accessible and everything. So copyrights, it's our enemies, you know, it's not meant to protect us. It's meant to protect rich white people. So, and also, where do copyrights come from? Like I said earlier, when people were recording slave chants, the people who record the chants own the rights to those chants. Which is a very, but like, yeah, a whole conversation that's very intense. But for me, like, so I'm working on this play, right, for youth audiences. And it's a play that talks about superheroes in a way that talks about superheroes as if they were like the police mixed with the Kardashians, you know, so the power of the police and the notoriety of celebrities. So ultimate power. So basically superheroes are corrupted, you know. And so by approaching people and talking about superheroes, I'm able to talk about racism, I'm able to talk about police brutality, and I'm able to talk about all these topics to young people without them like
tuning out, you know what I mean? Because oftentimes you go to people, you're like, hey, I'm going to talk to you about police brutality. People who are against it, they're not going to listen to you. You know what I mean? So it's for me, I think that art and I think that music and I think that entertainment is like very powerful in that way, that like you can create stories to metaphors and with ways that make people emotionally relate to them. You know what I mean? I feel like that's super, it's a lot more accessible because using academic terms does not work for everybody. And the people who are not educated, oftentimes when we come to them and you're like, hey, what you're doing is racist, queerphobic and all of that, it feels like an insult because it's like, how are you smarter than me? Like, I don't have the right language. I'm not educated. And so we have to educate people and we have to think about how do we make this education accessible to everybody? And when it comes to burlesque, when it comes to theater, you also look at the audience that comes to the shows. Why is that art form not accessible to marginalized people, even though it's relatively cheap to produce compared to like a Hollywood movie? You know what I mean? I got into theater because I can say a superhero story without having a Marvel budget. How am I one of the, you know, how do I not see more of my people in those environments when it's actually super accessible, you know what I mean? And so that's what it is. It's like really, I think that creating art and creating those stories and painting images and painting pictures and that can make people feel and understand and relate. Not understand, relate, because if you understand something, you're going to speak over it. If you relate, you're going to understand that the person needs to speak themselves, you know what I mean? And so for me, that's kind of how I approach that and how I approach people who are like skeptical and do not want to be educated into like educating them like behind, like, you know, against their will, kind of like it's the trans agenda, you know what I mean? But yeah, so that's my my snippet on that. Phoenix? Okay, I'm just gonna add a little one that might not be as popular because it's a bit more aggressive. But yeah, I like the education thing. I think educating people is very important, but the thing when they're not interested in being educated, then that burden falls on like marginalized people and they're already dealing with so much. So for me, it's very like once the education and the accessibility that we provide has still been rejected and refused, then really for me, it's creating our own power. So like the only reason they have like any, whatever the power there is, we just reroute to our own communities and create that power within ourselves, filter power away, and have no, if you don't want to be involved in the conversation, that's fine. You just don't, we have our own scene. And so if you want to come in here, that's just part of the rite of passage. You have to sort of encounter yourself in that way. And then when it's big, like when it's like a big abuse of power, that's not just like, oh, we're going to ignore you and create our own power. For example, Slav, that was a moment for people to name and shame because that was the only power we had against that huge megalith, someone that Quebec calls a titan. So that's a very big, powerful thing. So the only thing we had recourse to do is literally show up. Cxsper, myself, and a bunch of other protesters showed up and literally blocked the theater and were just yelling, shame, shame, making it extremely uncomfortable for anyone walking through into that theater. And even if they didn't feel like they deserved that, like, oh, like, why would you like shame me? I'm just an innocent, you know, attendee to this show. Then it forced them to then be like, okay, well, if all these people are this angry outside the show, then I need to at least read about this moment and think about myself. And sometimes that is the only recourse that we have as marginalized people against power structures, is make them uncomfortable. They're not going to make me uncomfortable. That's for damn sure. I'm not going to be any more uncomfortable than I've already been made. So if I can't create my own space and like drown you out, if you're actually affecting the safety of my communities, then I'm going to come up, I'm going to name, and I'm going to shame. Miami? You're muted. On t'entend pas. Me with my crazy eyebrows. Nothing. It was a small comment on that, what Phoenix said. I think sort of people in general, even outside of these, like tough conversations are really awful for people, and they don't like having them, even outside of cultural appropriation. And I think people, it requires a lot of energy from people.
And so if people aren't interested in challenging themselves to dissect that and maybe feel bad or feel like, fuck, damn, I fucking, am I the problem? Am I the villain? Like, am I like, you know, that is a lot. That's a lot for people. And I think, yeah, the recourse after that is to do what Phoenix is doing. And after that, honestly, people will do what they want with their time and energy. And I guess for myself, like, it's only so much, like, at that point, it's like, if you don't want to listen through conversation, through call-ins, through protest, I need to just focus on what I'm doing. And I think if the people aren't trying to listen at all, then I think it's kind of like, we've done sort of like all the things that we can do to talk to people if they want to like learn from it. And if not, then I don't know. I wonder what other people's thoughts are on that. Like, what's the next step, if there's any next step at all after that? Like, once all the recourses are, like, once you've gone through like different levels of trying to engage people, is there a next step? Is that it? Do I self-preserve? Or is there other kind of recourses to take? You know, I guess that's a question I'll ask people if they want to take a bite on that. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait rebondir là-dessus? Chloé? Important ce qui a été nommé, c'est juste que le crédit énergétique, en fait, ou le fait, la santé mentale, je pense que c'est un facteur identitaire, un marqueur d'identité qu'on ne peut plus le nier, dans le sens où, étant donné que le système est constitué de manière donc systémique pour justement abuser, éjecter les personnes issues des groupes sous-représentés. Il y a des hiérarchies dans ces catégories-là, les personnes autochtones, les personnes afrodescendantes, etc., les personnes racisées ou les personnes des minorités visibles. Donc, je trouve ça parfois complexe en tant que personne du groupe dominant, et ça ne sous-entend pas que les personnes du groupe dominant ont aussi leurs propres enjeux, le sexisme, etc., pas de souci avec ça. Mais parfois, c'est là où on devient un allié, on se responsabilise. On se responsabilise, ça veut dire que vraiment, on se positionne comme les personnes peut-être issues des communautés sous-représentées ont peut-être pas la force, ont peut-être pas le temps, ont peut-être plus l'énergie, ont peut-être pas l'espace mental et donc le crédit énergétique pour faire face à ces barrières systémiques. Et c'est là où ça veut dire que collectivement parlant, les personnes issues des groupes dominants avec leur propre réalité aussi. Et je reviendrai sur les privilèges, la roue des privilèges que j'enverrai après si vous le souhaitez le partager. C'est de se positionner, moi, quels sont mes privilèges, quel est mon crédit énergétique et qu'est-ce que je peux faire au day-to-day dans certaines occasions comme prendre position. Et je suis toujours à 100% d'accord pour les communautés non mixtes. Les communautés où les personnes se regroupent entre elles, quel que soit le médium, quelle que soit la communauté, etc. Ça peut être les parents, les papa, maman, mono, solo, ça peut être les artistes issus des groupes représentés, mais de se regrouper entre soi sans avoir un point de vue extérieur et de se dire comment on peut s'organiser ensemble ou comment on peut aller chercher d'autres canaux pour se faire entendre et aussi économiser la propre énergie qui reste. Je pense que c'est là où on parle d'alliance. Et ça dépend après des besoins. Il faut le mentionner. Ça, c'est autre chose. Voilà. Merci. On approche en fait de la fin de la table ronde aujourd'hui. Je voudrais vous offrir, si vous avez envie d'ajouter une dernière intervention, que ce soit les gens en ligne ou ici, Yaya, if you want to add something, we're going to have to close pretty soon. Please feel free to message me if you have a question. Maybe I'll open like a period for the next 3 days. Yeah, boundaries. For the next 3 days, ask me any questions you have on anti-Blackness, Blackness, Latinidad, twerking. But I would encourage everyone to look into colorism because it's really insidious, but no one talks about it. It's really insidious. Like, it's really bad. It's very rare to see, I just can't stress this enough, somebody of my color or darker sort of in my place. And there's a reason behind this. I'm going to say I'm monoracial Black people, so people with 2 Black parents. Okay, it's very tough out there for producers. Just to bounce off what Miami said, I mean,
why are you trying to pass people who don't even identify as Black off because I don't know, they check off your boxes? Be aware of what you're doing. For those of us who can see, visually fortunate, I mean, use your eyes. Race is skin deep in the sense that a lot of the judgments and these racial barriers that we're facing are based off morphology and how we look and how people look. It doesn't have to be that complicated. You don't have to ask for somebody's ancestry. You don't have to ask for people's family portraits. If the person doesn't look or does look a certain way, use your judgment, start from there. Keep it simple. And yeah, 3 days, please ask me questions for the next 3 days. I just can't stress this enough because I didn't feel like there were enough questions. Merci, Yaya. Je vais rebondir sur ce que Yaya vient de dire. Très généreusement d'offrir son temps pour répondre à des questions. Vous avez 3 jours, comme elle l'a dit, mais si jamais il y a plus de questions ou vous voulez contacter Arabesque Burlesque, ça va nous faire plaisir. On fait énormément de recherches et on est là pour partager des ressources parce que le but n'étant pas d'écrire à vos amis de couleur pour leur poser des questions et les faire travailler davantage, s'il vous plaît. Je veux vous remercier tous d'être ici, d'être avec nous sur Zoom. Merci à tous nos panélistes qui ont généreusement voulu partager leur point de vue avec nous. J'espère vraiment qu'on va pouvoir avoir d'autres événements comme ceux-ci. Vous êtes merveilleux. Merci. Oui, Blxck, Cxsper a ajouté un très bon... On va finir là-dessus parce que c'est vraiment magnifique. Si vous contactez Yaya pour lui poser des questions, peut-être que vous pourriez aussi lui envoyer un petit peu des sous en même temps. Great point. Merci à tous. Merci beaucoup en ligne. On espère vous voir bientôt.